야야 당아도 정말 아니 선바도 연락을 지네 그러니까 So, at the start of the session, let us begin it with a meditation session. And we will meditate for the next 10-12 minutes. And as always, before we meditate, try to loosen the body and place the mind in a calm state. So, as I will signal the start of the meditation, then you can actually begin to meditate.
지소 가서 간제비 카톨라니 간드리는 연구도 그러 간제비 카톨라 오버카마치 까마치스 까마다고 있나요? 미바티 시바메마로 차도 있나? 요티스를 넣지. 요티스가는 요티스리로 어떻게 집어 연구해서라. 이거 시바미 카톨 어서랑 맞아도지. 디시도 뭐 다지 까마치스 감토게는 세기가시가 감토게니까 아니 디감스시는 시다 시바미 차서는 디스를 넣지. 요티스가 오토스지나네. 디스 미바 시리도에 가르치는 미바티 주토야. 어떻게 쳐봐도 메도스. So I think that now, as we have sat down to meditate, then we begin to experience that as we first sit down to meditate and try to visualize the meditation device, we're able to do it for maybe a minute. It's somewhat clear and it's somewhat steady, and after a while it begins to become unclear, and then we're not really able to focus on it. So I think it's better at that time to kind of not try to visualize it or not try to make it clearer, to kind of relax a little bit, let go of the meditation device. It doesn't matter if you lose it, and then after a while then try to visualize it again. And maybe, I think it is that in the next try, the visualization is a little bit clearer than the first try. And in this manner, you can begin to improve the quality of the visualization. 미바디 가리치 대야면 나타나다고 차대야. 지금 미바초야 되까리 치슈이도지. 동버데라. 어때 차대기도 와서. So I'm sure now from experience we begin to realize that the biggest problem that we are facing at this stage is to be able to sustain the visualization of the meditation device. Sometimes like it just disappears and then there's nothing that appears. 좀 미바디 디스칼리티도 생이 가존 동부 지원나 시기 아주 가르레스와이나 동부 소속이 가르 강거도 예나 야나페나 산지 군다고 강거예나다 어디득게라 동부 가르서는 나가면 하로데 근데 노스지네 야보지다 아니 용 가르레스나 베 키마모보지다 아니 용산노동 용산노동 도스지네 참모보다네 아니 베 산이 차타고야 어디 기치시도 같이 다소소기지 군다고 가와 옛날에 다원식이 미도다고 가와 옛날에 가르치 강거이나 마감빙 하로데 동번디들 야보지다 아니 산노동 야보지다 아니 산노동 어디를 지내니 그 감진도 된 거야 돼 기치만도 같이 레도 와서. So I think as we face this problem, as we already discussed before, in order for us to kind of not lose the visualization and to be able to sustain that visualization for somewhat a long period of time in the initial stages, it is better first to kind of ascertain the meditation device very clearly for yourself. And it could be the meditation device as we already said, could be anything, a statue of a Buddha, an image of a Buddha, a flower, anything of your own choosing. But it is important to kind of observe the meditation device that you have chosen before you begin to visualize, to try to constantly make yourself familiar with all the aspects of that statue, that flower that you want to or choose as your meditation device. If you are able to do this, then it helps a little bit to kind of sustain the visualization, as well as it helps us not to lose the visualization so quickly. 제가 되게 바데 갈래스가 아주 통마를 꺼들어도 배야보 제다 세보지네 야보 제다 수요되나 아니 그때기 차시페 세보들이 영 차트고 말이지 배는 진강나 수제더라고 다 뒤죽이 세보지 차트고 말이지 그때기 주봉 쏟아라고지 그러지 요와이나 아니 뒤죽이 아니 지순이도 상의 차트와이나 다 심대로는 되니 아니 감차트와이나 뒤죽이 손이지 상의 차트고요나 아니 뒤디 미바더라고 보여서 아니 텔라론 센테니
아니 아주 간자와이나 아니 미바데 디 소特이 반다고 자고 이랬어. So then, initially it is very difficult for us to visualize the meditation device and all its aspects very clearly. I think you must have experienced this by now, that when you try to visualize it, for example, a statue, then the best kind of image or visualization that you could conjure or evoke is that of the general outline or the contour that somewhat resembles the statue. If you are able to conjure such a general resemblance of the shape of the statue or whatever it is that you have chosen as your meditation device, then at that moment you should take that as your meditation device and try to conjure that as clearly as possible and not lose it or not become distracted. And gradually, maybe the different aspects becomes clearer gradually as you try to familiarize yourself with the statue over time. 제가 두두기 기기 송이라고 그 주본다고 지 메반다고 선 차트고 요이나 아니 텔라 심티니 가르스네 두리지 차트고 요이나 텔라 두 단다 니가 미바 시버다고 디 그게 가르서 거지 차트고 시버다고 메데와 있나요 그 주본다고 텔라 선샤네 텔라 주레인 시니티아데 베티치 고레스 토마텔라 마도 미바다고 시버 차야게 두링가로 산노다고 동다고 지와이나 영 미바데 쇼도야 미바다 라도야 두두기 녀가 토마여도 와인자 디카돌라 토마델 두두그 주봉다고 텔라 신 차트고 요아이나 다텔라 신테니 신주타다 아니 텔리 주린스 올 투타도와이나 아니 그라시 갈리 아니 시디 통야 아니 제추그레스 제또 동보니 미바데 기 신티기 미바데 야부진 줌마 타비 카돌라 아니 시디 통사노 동아이나 미바디 라도니 아니 지 데가 마레스. So then, initially, when you learn or you experience that the best visualization of the meditation device that you can evoke is just that general kind of shape of the statue, then it is important not to try to put in the effort to make that visualization more crisp and more clearer. That's not that should not be your concern in the initial stages. In the initial stages, the whole purpose is to train the mind to be completely focused on whatever visualization you can evoke. So in this case, it is that very kind of general outline of the statue, which somewhat resembles the statue. And try to place your mind fully on that resemblance of the statue that you can conjure. Do not exert any effort into trying to make it any clearer. If you begin to do that, immediately you will lose your visualization. That somewhat similar kind of general outline of the statue that you have been able to evoke as a visualization, that you stand to lose that very visualization. So it's pointless to try to make it more clear or more crisp in the initial stages. 제좀 다두두기 그게 주본들 센터부터 니더부터 토이나 아니 디가라 영자 디스니 토베나 세기지 니 숨시가시 니 토베나 영자 디컬도 스가 영자 디컬도 스가 연이 컴퓨터 텐도이나 아니 주름 보스야데 코로나 시기칼리시 라고 에사레스 가레스나 동부디칼라 미바디칼라 심디지 니 투루치와이나 아니 텔라 연이 칸디티 연이 칸디티 연디 디스 주름 레인도에 콘디스 란시기투 정답을 감식 가서 감바다보다 어디 라운데 걸리기 지름보다 니토야 어디지는 용어에서 그래서. So then, as we said, the initial effort is not to kind of make the image clearer or crisper. The initial effort is to train the mind to place its attention fully on whatever you can visualize. And now as you do this, then you are training the mind or mindfulness to take a strong hold of the meditation device. And then the kind of duration of the period over which you are able to sustain that visualization is a direct consequence of how good are you able to
focus on the meditation device. So as we already discussed before, initially it's just for 1 or 2 seconds. And then if you try to train it, then it maybe increases to 3 or 4 seconds. And it does not come from trying to lengthen the duration of which you are trying to, or lengthen the duration over which you can sustain the visualization. It comes from training the mind to fully focus on the meditation device. 그래서 드리지는 연구에 대해서 아니 가정 시반난시에 난주기 배 미시게 자라와다고 미시 감자되게 드리라고 대선다고 얘나 코너 좀 명한다고라 간도 순고에서 와이나 지 소속이 산지기 구조다보다 가주지 지 강구에 와이나 바라보지 둘이 얘네 산지기 구다보지 가구에 와이나 주주기 빠데 한지 소속 가운데 와니 니도 알아니 가르쳐 빠데 크네 아니 감마자가 가로도 되를 따와다보다 아니 지형 소소 너는 대비 가돌아야지 간던도야도 둘이 가돌아 아니 빠데 소속이 둘라 지 메긴 통야여사다 너랑라고 샤 대화라고 얘나지 야만로서 통사여사 둘이라 가려서나 빠데 샤디디 미시기 가려서나고 될 감마다 볼라도 얘자용 간제비 가돌아 아니 미바데 용 시리 차야 둘이게 치바 용구여사래서 Then it is the case that many of these lifelong meditation practitioners, serious and genuine meditation practitioners, they are instructed as part of their personal instructions that they receive to always keep an image or a representation of the meditation device that they have chosen close to them at all times. So before they meditate, they always look at that image or photo, and whenever they are reciting prayers and so forth, they always keep it in front of them. So the reason that they are instructed to do so is because you are always constantly familiarizing yourself with the meditation, the representation of the meditation device. And I think it helps to kind of sustain the visualization, as well as it helps us to become very familiar with that process of visualizing the meditation device. 어쨌든 다들이도 그런 속이 냥냥세나마도 어들이지니 기지시기도 아니 간도다고 지 상나다고 동원다고 얘나 지 가래래 지 데바다고 지 차고라 가래에서는 배는 알아서라 소속이 년도 여대야게 잘라다고 지 요하다고 얘나 가드디 소년도 여대와 얘나 디 가래에서는 지 시부 잘라다고 지 가래에서는 시불로를 차 어들이기 제바 연구도 어디 알아서 냥냥은 반다와 얘나 소속이 가드 나주기 배 몽치시기 배지기 동대야게 잘라다고 지 요하이나 틱 라손지 가르에서는 생lep비 차대와다 차와대용비 시버 차와요 봐. 그래서 나랑이 소 영화기 투니 소속이 지 가르에서 그랬지 라트해야다고 지다. 어디다고 제려와서 So this is the kind of experience that these serious and genuine meditation practitioners share about the importance of always keeping a representation or image of the meditation device close by. And I think we can kind of verify the importance of such a practice by relating it to our own experiences. Because, for example, we have many belongings, but then there are certain belongings that we always keep with ourselves. And then we are always kind of in contact with these belongings. And then come the day when this belonging, this physical belonging is not with us, this material belonging is not with us, then immediately that image of that belonging appears very easily in our head. And not only does it appear very easily, it appears very clear, all the aspects of the belonging. And why is this? Because we have always come into contact with it and we are very familiar with it. So similarly, it makes sense to keep a representation or an image of the meditation device close with yourselves at all times. 어쨌든 그렇지 내무도 와서 대지레스 니네 다 먼저 가르레스 와이나 다른 가르시돼서 어쨌든 간디비 가돌라 아니지 체다고 되어 가르레스나 소속을 로유도 상반이라고 지 최종 하주 체다와 이나 영지 로기디 주마타고 강하다고 하주 충다와 이나 로기 심마타고 하주 체다와 이나 로기지 될 참마타와다 보통 하주 충다고 되어 이나 로기 주마타
뒤르기 강가 용어 유에서 미바데 용 소득 로유도 참바 지좀 갖춰져야 지 가르에서 소득 로유도 참바 뒤르지지 간타와이나 아니 야부 용거에 살에서 And then it is very important before we try to find the meditation device for ourselves to keep in mind that if you choose a meditation device that's beyond your capacity, for example, too intricate in its details and too big in its scope, then you will find it very hard to meditate at all. And then if you try to find a meditation device that's too small, too too small, then you face the same problem again, trying to kind of visualize such a small meditation device. So then it's important to gauge what type of meditation device is suitable for your mental capacity. 제도 들으지는 이유도 제도 비용돼서 노니 그게 지정이 체다고 가시를 가르스는 태보장 대본들에서 이어서 하던 가시는 베디 가르스는 배 충충하고 용각이 되게 짠 체다고 들으지는지 숭숭도 얘는 용각이 이제 체점 돼서도 나서도 이제 이번 직할리 가면 쇼 자도라 아니 들으지니 숭유레스 가시는 태보장서 하던 가시기 용각이 되게 체장서 들으지 몸보성으로 패치와도 이마 송도도 지와에는 소소로에도 참바 소소글로라 가세지 차디와도나 아니 대제 강비요나 아니 야부유스 들이 송구유레스 개발돼서 그마 송지도구나. So the many masters and scholars in the great traditional textual sources, they kind of always stress this point that it is important to gauge your own mental capacity before you try to ascertain the meditation device for yourself. So always choose a meditation device that kind of accords and aligns with your own capacity. But there are also sources which say that the size of the meditation device should be the size of your thumb. And then there are also sources which also say that the meditation device should be the size of a grain. And this, I think, it will be impossible for us. But the general kind of instruction seems to suggest that one should first gauge the mental capacity of yourself to visualize. So choose a meditation device that you are comfortable with. 되는 끝이 가야기 토미라고 나주기 체라고 가르쳐고 그래서나 소소도스 간제디 카돌라 메기 창기 따오게 창기 태가 도와리라 디 아니 테이크 디니 파티스 따오게 토미라고 지와에는 소소 메기 창이요라 따따와게 창기 어찌마 디니 파카도 유도 와지라 아니 디니 타녀보지라 아니 꾸더버데 두스지니 아니 토미기 체라고 모두스지니 간고스 디니 파도 에는 아주 조금 쓰거라 어디도 공식이 파티스 종링스 더버 종스마테틱 조공기체 산다고지라 아니 그때 어떻게 강구유에서 돈에게 참대 어디지니 정대서 노나요 송구유에서 대지죠 둘러나 풋가인게 그리고 이제 됐어 이제라 okay so then in the classical textual sources then it is also mentioned that when you begin to visualize the meditation device, it should be at a distance of almost 1 foot from the ridge of the nose, and the distance should be maintained like that throughout. This is to kind of train the uniformity of our attention. 가시기 베디 토타와 있나요? 대형 지구에 말이스. 베드마와 있나요? 지구에 말이스. 아니 가르치면 산 토미기 체다보도 소소그 민상기 티가 디니파 조공스잖아 두르가고 US 레정가시노나 도치니 송구여에서 디지죠. Then other sources also mention that it should be a foot away from the kind of general chest area. And so the kind of instruction that we receive with regards to the distance of the visualization kind of generally it should not be like high upwards and it should not be too down. It should be like either
a distance of 1 foot from the chest area or from the forehead. From the forehead. Then mi pa dela da da ma da mo ji gan yores pe na zo da ka re na ji khung do na ba lo na de cha da bo na de cha gi ni bo gan yore shi dong yin na shi dong gi ni bo gan ya yore ani to mo yin na ani to mo gi ni bo ani da na shi gi ka re sa na nga ja da bo yin na nga ja gi ni bo ka re gang go me da na shi gi ji nam do la so ba tu mo bo ji ji gi yo na yo tin du gi pe ni bo da gang gi mi pa dela da ji da ma da So the list of a meditation device that you can choose is very extensive in the classical traditional sources. For example, each of the afflictions that we experience have an antidote, and all of these antidotes can be taken as a meditation device. For example, the corresponding antidote for ignorance, aversion, attachment, arrogance, and also these kind of discursive thoughts and emotions, they also have antidotes. And the list is very extensive. 도착지 온데 가르스나 파주티 이도 원하다고 지 쉬우지니 로디기 데라파 샤바다고 지니 지용고라 다 든두기 잡아대니 보다 온데 잡아째서 유데라 못도봐 이도 뭐 어디다고 따니베 그 가르스나 잡아대 맞자야 어디지네니 간야 요사 대지무도. So for example, when we're talking about the disturbing emotion of attachment, then as an antidote for attachment, then the kind of antidote that one is advised to practice in meditation is to, as when we look at the affliction of attachment, then when we look at the object of our attachment, we begin to find it very appealing, and we begin to find that a very pleasant thing. But then the antidote is the complete opposite of it. You begin to meditate on the ugliness of the object of desire, on the unpleasantness of the object of desire, and as a consequence of that, attachment is subdued. 지 가르스는 지 파주유될 콘도지도와이나 디 가르스는 디기니보데 가르강고레스와이나 아니 잠바 세아데가네 연마 콘도 맞자야 디기니바리 니보 지 감레레레 드리지는 송구여레스 안되지지. So similarly, if anger arises in you, then you are advised to meditate on love or loving kindness, that wish to see others happy. And when you begin to develop meditate on such a state of mind, loving kindness, then anger is naturally subdued. 제도 다와다바이 다와나 시기지 콘도데 마자고고여나 가르치고르스나 콘도기 니미도스 산노도 콘도제나 부지와이나 아니 가르차도 그랬으나 지 소소라지 가르스고래 대기 쥐어리 마도 콘도지와이나 소소라 개변도 자코네 매바 드리요에서 파주비지 콘도다고 지와다고 얘는 소중근이 가르레스나 텔레지 잠바다 인제라서 바가네 아니 베막 콘도텔레 뇌림미지니 오토지네 바 상노도네 마 자구요레스 콘도테서. So similarly, if anger does arise, then one is also advised to meditate on the faults of anger as an emotion, or the deficiencies of anger. And so in this, we kind of think about the negative consequences of developing anger and anger manifesting in our speech and action. And when we begin to meditate on that, then we come to a conviction that anger indeed does not serve me as well as others well. So in order to overcome such an anger, you need to develop loving kindness. 제조 콘도기 니미티스 돈에 콘도 지와이나 시다기 베 게심문도와 냐바 어뜨르기 돈이 아니 콘도데도 쇼 총리 동구 요레스 베나 파주 매치기 아니 지 소소라
control long between the Shu and the Jedwa and the Wayna, Tell us Suzuki Winnie, any land of Chichian and Pashua of Chihuahua, that they Sosola Kerando, John Rando, those in the Sosola Tachi Don Wayna, and it needs to have or to reach the younger. So, in the course of meditating on the negative consequences of anger as an affliction, then we try to think about a situation wherein someone acts very aggressively towards you and hits you, physically hits you, and then if you respond with the same kind of aggression towards someone else and towards that very same person and begin to retaliate, then that's exactly what you are trying to meditate on. What is happening there? Do you look to gain anything, or is there anything you gain by retaliating in such a manner? And then you begin to come to an understanding of the true nature of anger and its consequences. 아니 지 소소다 보이나 가르쳐도 그래서는 콘도 되게 원게 아니 가르쳐서는 지 디파로라 자와도 간다 치르더니 아망발 되게 돈이 고지 치르더고요 봐 어떻게 상도지 동안다 보지 와이나 아니 파주메지 콘도로 와이나냐 소중연이 지 쇠반다 볼까 와이나 소소를 개배치 와요 봐 지 쇠바디 간다 와이나 지 가르레서 와이나 마음박이 지 자와 독자스나 문독진 고지 무부지랑 신군도 와도 아니 지 소소라요 수남 개발다 좀 사고요 봐. 어떻게 돈이 아니 피지기 받은 대화다 보이나요? 대화되나요? 야보차 가르스나 템포지 차고요 봐. 어떻게 돈이 제방 뭐지 이거라. 어떻게 상도 돈이 아니 콘도기 라견다 어떻게니 아니 콘도기 예보가 그래서 So then in that contemplation then you begin to realize that as every human being looks always for gain and not for loss in any situation, then as if you retaliate in an aggressive manner to someone else who's acting aggressively towards you, then does that help that situation? Because the concern is always the same, that nobody wants to experience a sense of loss in any situation. And so when you begin to understand that what is the effect of me retaliating angrily in this situation, then you begin to understand that it makes the other person more angry, and as well as it kind of creates more distance between you and the other person, as well as it creates more conflict between you and the other person. So how is anger a justified emotion? How is anger a profitable or equitable emotion or response in this situation, when the situation itself doesn't improve as a consequence of acting out in anger? So then you understand, as anger does not help the situation at all, it's better to practice tolerance. It's better to practice forbearance. And if you begin to practice forbearance and tolerance in these situations, then it can actually help the relationship to be mended after a while. It can help the relationship, it can help the other person to come to an understanding of your point of view later on. So in this manner, you begin to meditate. So we stop here.